مساء الخير، أنا غالية أمين وهذا برنامج فاشن تايم. في هذه الحلقة حتشوفوا معانا قطع تشتريها وما تلبسيها ضمن فقرة غالية سولوشنز. لقاء خاص مع المصمم التركي رشيد بازيبالي. فيس ليفت ميك اب مع نينا أوبهي. الفنانة قمر والنجمة العالمية كايلي جينر في Who Wore It Better. لشعر ملفت تابعي نصايح سارة أنجس. نانسي عجرة ومجموعة جديدة من فرفشة. أسلوب وستايل الكويتية فاطمة مؤمن. النو ميك اب نصيحة الفلوجر مايا أحمد. حذائكم الرياضي كيف تختاروه؟ كثير مرات نشتري أشياء مرة تعجبنا ونخليها في الدولاب وما نعرف كيف نلبسها ونقعد حيرين لما نخرجها. أنا حقول لكم كيف تلبسوا دي الأشياء بعدة طرق. كثير من البنات يشتروا قطع تكون مرة ترندي بس ما يعرفوا كيف يلبقوها مع الأشياء اللي عندهم في دولابهم، أو حتى لما يشتروها من المحل تكون القطعة كبيرة فيها حركة، كمها كبير كده، فلازم تعرفوا مع إيش تلبقوها، لو شيء سيمبل ولا شيء كمان ترندي زيها. مثلا في دي البلوزة كنت بقول لكم على الكم، هذه كمها مرة صعب، فأنتوا تحطوها مع إيه؟ لازم تكون مثلا تدخلوها شيء من جوا، ما تسيبوها على برا. حلو شيء يكون هاي ويستد. هذا البانس leather لأنه اتس بلاك، تقدروا تحطوا عليه a pop of color. هذا الكولر كمان اتس citrus، فتقدري تلبسيه صبح، ما عدا الكم يقدر يصير تقدري تلبسيه في الصبح أو كمان في الليل عادي. أو مثلا تقدروا تحطوها مع شيء يكون ستريت كات زي هذه التنورة البليسيه، تطلع مرة حلوة لأنه أورنج وكحلي كمان مرة يروح مع بعض. ودحين طبعا دي البنطلونات مرة طالعة ترندي، فأم شور أحد فيكم عمره راح السوق واشترى زيه. فهذا إيش نلبق معاه؟ نقدر نلبق معاه بلوزة زي كده بيضة، تقدر تدخليها من جوا وتلبسيه حتى هذا مع كعب أو مع سنيكرز. وكمان في حركة دائما يعني مرة مفيدة تسووها، لو لقيتوا بنطلون فيه له ألوان كثير، لو في لون واحد مرة قليل زي ده البنطلون فيه له لون أبيض خفيف، تلبقوا معاه من ده اللون. يعني لو في بينك خفيف تحطوا بينك خفيف، لو في أبيض خفيف تحطوا الأبيض. وأكيد في دولاب كل واحدة حنلاقي الفلورال دريسز زي هدول مثلا، كيف تلبقيها مع شوز، مع سان جلاسز، مع باجز. أنا اخترت لكم هذا البوت لأنه تعرفوا دحين الجو شوية كده شتاء، يطلع مرة حلو مع الفلورال دريس. واخترت ده اللون لأنه برضو زي ما قلت لكم أول إنه في له لون صغير منه، في يعني في وردة لونها بني كده نفس لون البوت. وكمان تقدروا تحطوا معاهم مع ده الفستان سان جلاسز كده كات ايز، مرة يطلع حلو، يطلع شكلك مرة مرتب كأنك هوليوود ستار. وكمان في لون تاني في الفستان حنلبق عليه شنطة مرة حلوة
مارون كولر. هذا يعني ده اللوك يكون مرة حلو الخرجة، لأي خرجة تبي تخرجيها، عشاء تبي تخرجي، حتى في الغداء لو شتاء تقدري تلبسي غوامق على الصبح. في كل دولاب طبعا دائما نلاقي قميص، ممكن يكون ابيض ممكن يكون مخطط. فايش الحلو فيه؟ انه تقدري مره يمكس اند ماتشت مع اشياء كثيره. لو انت تبغي تكوني فورمال وكمان في نفس الوقت يعني كده كاجوال اند ترندي، دحين مره طالعين الاوفرولز، تقدري تحطي عليه اوفرول ويطلع مره حلو وشكلك مرة مرتب وكمان ترندي. هذا اللوك تقدري تلبسيه مع كعب وكمان مع سنيكرز، ده الحلو فيه. لو لبستيه مثلا مع كعب وتبغيه خليتيه على شكل مرتب أكتر شوية، تقدري مثلا تلبسيه تحطي معاه أكلتش، يطلع مرة شكله حلو ومرة يعني شكلك فاشنبل وكده، يعني very young. وكمان لو مثلا لبقتوا معاه شنطة بيضة تقدروا تلبقوا معاه نظارات مدورة، ودحين مرة طالعين ومرة حتكوني يعني on spot. هدول كانوا النصائح الغالية السولوشنز لكل البنات اللي بيشتروا قطع ترندي وما هم عارفين مع ايش يلبقوها. لقاء خاص مع المصمم التركي رشيد اللي بدأ اهتمامه في الموضة من هو عمره 8 سنين، وكمان لبس كثير من المشاهير وآخرهم كانت إليسا. خلينا نتعرف على مجموعته لسبرينغ سمر 2017، وكمان حيقول لنا عن نظرته للمرأة والموضة. My family has been in the fashion industry since 1957. It started with my grandfather. They are actually fabric retailers, and I started, designing. Well, I took it to another level, I should say, because they were just fabric stores. People used to buy fabrics from us, and they used to have it made in their tailors, and we took this, tradition to another level. So I feel proud to be able to, make our fabrics into something else. And I mean, today I do fashion shows and I deliver to my clients in very different levels. So it's very important for me, after almost 55 years of my family business, to take it to this level. I wanted to be a fashion designer when I was 12 years old. I was very influenced by Gianni Versace, and I was so fascinated by his work and what he stood for in fashion, all those groundbreaking things that he did with the models, and he changed the way people looked at fashion. My mother, introduced me to fashion magazines when I was 8 years old. I mean, I didn't even know how to read a book, but I knew how to flip through magazines, and I used to read articles. So I was very into fashion at a very early age. So it happened very naturally. I did my first show when I was 21 years old. Although I didn't know the responsibilities of being a fashion designer would bring to me, it was more of the continuation of what we did. When I design a collection, I try to get influences from old Hollywood, actresses or style icons of the time, such as Jackie Kennedy, Onassis, and people like that. But of course, fashion needs to go forward, and I get influence. And in that sense, the more thing that fascinates me is that, I mean, the young generation, what people want to see, if they want to witness something else, all the new style icons that we all want to have a piece of,
I work with a lot of celebrities in Turkey who are very famous here in the TV series. One of my closest friends and also a client that I work with, Tuğba Büyüküstün. Tuğba is very famous here. I'm very, very proud of her. She represents Turkey very well. And also another name that I can say is Meryem Uzerli. Meryem was very famous in the Sultans series. I just started working with her. She has an amazing energy. Another name who is also very famous here is Bergüzar Korel. She's also beautiful. She's like a princess when she wears my dresses, and I love her so much dearly as a friend as well. And if I have to name any international names, I worked with Paris Hilton in her crazy times. And also Dawson Crowes is one of the Victoria's Secret angels I also worked with. Right now I am working on a dress for Elisa. I met her here. I don't know, I was so proud to meet her. She's so down to earth. She has an amazing energy. She's the biggest star. I mean, we all love and we all admire. And I was so lucky enough to do a fitting with her and to meet her. I am designing a dress for her. So happy that she chose my dress. So I'm very, very excited about that. So my latest collection, I showed it in October. It was actually my birthday that day, so it was a great coincidence for me. It was a great birthday gift for me that day. So I showed, and it was my Spring-Summer 2017 collection. Although I wanted to use dark colors, I just wanted to show some things like different fabrics, because when you think about summer, you automatically think of like chiffons. But I didn't want to use chiffon a lot. I just wanted to challenge myself as a designer, so therefore I used a lot of organza, which is my favorite fabric right now. I use a lot of brocades. I use shantung, which is one of my other favorite fabrics, and which is one of the favorite dresses that you liked in the collection. I like using fitting things, but I also use a lot of slits in this collection. I like using a lot of transparent things. So I use a lot of lace and some transparent details, I could say. The collection was inspired by Jerry Hall. She was one of the most famous models of the late 70s and the beginning of the 80s. But in the mood of the collection, while I was designing, the collection took another level. It went from Jerry Hall to what I was feeling right now as an artist, as a designer. You just want to see what your woman wants to wear at the same time. My advice for new designers is that, first of all, you need a lot of patience. It's going to be my 10th year this year. I started when I was 21. I'm 31 years old right now. I'm going to celebrate my 10th year in April. It's very exciting. It seems like it went very quickly, but I've done so much along the way. Just patience, work hard, believe in yourself, and have good faith. And that's all I can say. And you should always tell to yourself that you need to learn more, because no one is. You should never say in fashion that I'm done. I'm here and it's okay, because there's always someone new coming, and you should always learn, and you should always look for opportunities to find out more about what you can do regarding your collections and offer more. فاصل ونتابع بعض فقرات فاشن تايم. تتابعونا بعد الفاصل.
فيس ليفت ميك اب مع نينا أبهي. الفنانة قمر والنجمة العالمية كايلي جينر في Who Wore It Better. لشعر ملفت تابعي نصايح سارة أنجل. أهلا بكم من جديد. خبيرة المكياج العالمية نينا أبهي تتميز بأسلوبها الخاص في الكونتورينج اللي يسوي الوجه كأنه عامل فيس ليفت. قابلتها وتعرفت على أسلوبها في الكونتورينج وأسرارها للجمال. I didn't actually intend to become a makeup artist, but it's something I kind of fell into, and I'd always been very good at doing my own makeup. And so many people used to say that you should do something relating to makeup, and eventually I kind of got into it. I actually started, I think when I was about 16, 17 is when I kind of had a really big interest in it. And I wanted to be in the travel industry, but that didn't work out because I still kept going back to makeup, so I ended up becoming a makeup artist. I think I have my own style. I've always been quite a firm believer in sticking to what you personally are good at. So my own style is quite different to other people. I think every look, any look you have, any makeup artist could recreate it, but it's always going to look slightly different from the other because we have our own signature style. So I think mine is different in that sense as well. I definitely am a bit of a perfectionist in terms of when I'm applying makeup, so I want everything to be symmetrical and blended, which I think works great for the clientele here in Dubai because I think they all love that as well. I'm not one to follow trends, so I only take things from trends that I feel I can infuse in my own work and that I actually personally like it. Otherwise, I don't follow things that I don't like. That's one thing that I'm not very keen on. I've seen people drawing all sorts of patterns on the eyes, and it's not my kind of thing, and nor would I create that look myself. A few other trends that I'm really loving are the glitter lips that, again, Pat McGrath has really kind of focused on with her new lip kits that she has. And that's something that you can create at home yourself. You don't have to go out and buy those specific products. So that's another one that I love. I also love the fact that smoky eyes are back in now because that's one of my favourite looks as well. In terms of celebrities or personalities, I actually would love to do a look on Huda Beauty. I'd love that because I feel that she's such a great makeup artist herself, but I feel like whenever I've seen people do makeup on her, everyone always plays it quite safe. So I'd love to kind of give her something a bit different. So that's one person. In terms of celebrities, mainstream celebrities, I think I would love to be able to do Salma Hayek's makeup because I think she has the most beautiful face, and I feel like that there's so much that you could do with that as well. I have a certain technique that I use when it comes to contouring, and so many of my clients, different age groups, said to me, oh my God, I feel like you've just given me a facelift, like everything looks so lifted. So after a few people telling me that, I realised that it's the technique that I used on them. And so I tweaked it a little bit to really kind of give it a stronger effect, and that's what I want to show people today. And the reason I feel that this is going to be so it's going to be something that's going to be trending here is because it's a place that everyone loves that kind of thing. You know, people go over and get facelifts during lunchtime, you know. So for this, I think it's a great way to show that you don't have to go under the knife and that you can do it with makeup as well yourself if you just know the right technique.
So with the facelift, there's a few different products that you need. You need an opaque concealer, so something which is quite creamy, nothing too fluid. You need a light shade, which is one shade lighter than your skin tone, and a dark shade, which is a couple of shades darker than your skin tone, and it's all about the direction that you apply it. So when you usually apply a concealer, it's usually just to cover up spots or dark circles or anything. But what I use it for is to really lift the skin. So you would apply it under the eye area, and you'd really kind of take it up towards the temples, and that helps to lift everything up. And again, it's not just about your concealer, it's about setting it in a specific way. People just kind of dust the powder on. It's about really pressing it into the skin, because the most important thing in Dubai that I've learned is people want makeup that's going to last over 10 hours. So this helps it to really last as well. But really it's about the direction that you apply it in. الفنانة قمر والنجمة العالمية كايلي جينر لبسوا نفس الفستان من نيكولا جبران. مين طلع عليه أحلى في فقرة Who Wore It Better؟ اثنينهم حلوين. ممكن كايلي جينر حاسة عليها اللوك أحلى، يعني الجمال بالنسبة إلي يعني مش شيء بيكون الواو، شيء يكون يناسبها، فحاسة هون اللوك أكتر أنسب عليها كميك أب كستايل أكتر. كايلي كيرفز تبع جسمها جايين أحلى وعلى لون بشرتها. كايلي she has the natural look، مع انها وجهها مش كتير ناتشرال، بس على هيدا الدريس اتس فيري نايس عليها اكثر. حبيت قمر اكثر لانه انا دائما بميل للعيون العربيه، العيون الواسعه بالكحل فوق وتحت، ده اتس ماي فيفورت ستايل، يعني بموت عليه. حتى الدريس مقفول واليجنت في نفس الوقت. حبيت الليبستيك كتير حلو، لايق عليها. حبيت الاكسسوارز ان هي مستخدمه الحلق بس، مش مفيش اوفر، لان الدريس كله ستريس. الشعر حلو لايق عليها. ايه تاني حبيت؟ الوقفه كتير حلوه. قمر بارز عليها أكثر كلون شعر وميك اب عربي وهيك، فبارز عليها أكثر. يمكن كايلي لأنه مبين الشوز وكل تقاسيم هذا اللبس ومع الهير ستايل أو الهير كولر. طبعا كايلي جينر. أنا honestly البادي structure عندك is different. شوفي كايلي مالتها عندها شوية الكيرفز is better than قمر. Second of all الهير color طبعا is matching ويا اللون مال الدرس. The other thing the way that hair is coming out is giving the more شلون نقول لك الستايلش look. أكيد كايلي. أول شيء اللون اللي لابس اللي عاملته بشعرها كايلي حاسته قلبها للفستان، ما بعرف ستكشر الجسم I guess لابقلها أكثر. ممكن تسريحة الشعر ما كتير مناسبة للفستان، لأنه الفستان كتير معجوق، بلس الشعر مو ظابطة. حلو يكون شعر اسود بس كستايل ذس ستايل، لانه ابيض مع الاشقر رح يعطي كثير باهت. So it's better this color، بس كتسريحة شعر هي افضل. يعني ميبي لأنه شوي باف كلش عالية. اكسسوارز كلش حلوة بسيطة، لأنه الديزاين مال الدريس اتس بلينك يعني ما تقدر تحط اكثر اكسسوارز. اللينسز ما حلوين ابدا، كثير اوفر او قوايا على لون الفستان ورفعت الشعر، ما اي دونت لايك ات. كايلي جينر. قمر بحبك. قمر. I think I'm gonna go with Kylie. اكيد كايلي. كايلي جينر. متابعي العراقية سارة أنجس على الإنستغرام تجاوزوا المليون، والسبب الفيديوهات اللي تنشرها على تصفيفات الشعر. تابعوا معايا نصايح عملية لشعر ملفت مع سارة أنجس. I was
was working at the salon. I was working as a hairdresser for 7 years, and there was one day I was a little bit bored, and I decided to film myself doing a simple braid, really nothing to it, and I recorded that, and I edited it, and I put it on my Instagram. At that time, I only had 100 followers, nothing going on, and I put it out there, and I was really encouraged by doing more tutorials, and the 5th tutorial was published on another blogger, and that was it. I always blow dry my hair. I have naturally really curly hair, so I blow dry my hair twice a week because it will stay perfect the rest of the day and the rest of the week. I cut my hair every 10 weeks, which is really something I really recommend everyone to do. And I use a lot of coconut oil, argan oil, which is amazing for the everyday hair, every type of hair. I use like the coconut as a treatment, which is amazing for every hair type, and this is something I recommend every woman to do. We did a simple updo because a lot of my followers are used to see me doing my updo on my own hair. So we brought a model today and we did a simple, like a really beautiful romantic bun on her hair to demonstrate how easy it is to do it on your own self, like with your model or without on your own hair. I always use spray because I want the hair to get a little bit stiff, so it's easy to work with. When the hair is really silky, it's really hard to work with that. If you have short hair, you can be more creative by using curling iron to add more curls and using some bobby pins to pull everything to the back, which is amazing, or everything to the back by brushing it and adding a lot of volume to create like a silky mohawk. And if you have really heavy hair, you might consider taking layers because layers make the hair less heavy and will add a lot of volume. Depending on what brush you use and how gently you are with your hair. I see a lot of women like really brushing their hair quickly because they're in a hurry. This might damage the hair, but if you do it slowly, starting at the ends, working the way up, perfect. For 2017, there are a lot of bangs, like short bangs are coming out, short layers, so a lot of things are happening on the in the face, around the face. This is something really for coming up for 2017. Arab women, the best hair ever. I mean, I love, even if they wear hijab, you know, underneath they have beautiful, beautiful blow-dried hair. Not everyone knows this, but I know that because I have a lot of Arabic clients. Thick hair, beautiful hair, healthy hair, and they take good care of themselves. The perfect example for every other woman out there. Your hair every 10 weeks will keep it perfect, healthy, and you will manage to do whatever you want with it. فاصل قصير ونتابع بعض فقرات فاشن تايم. بعد الفاصل تتابعون نانسي عجرة ومجموعة جديدة من فرفشة. أسلوب وستايل الكويتية فاطمة مؤمن. أهلا بكم من جديد. كيف تختار الفنانة نانسي عجرة مجوهراتها وكيف جاءت تصاميم المجموعة الجديدة من فرفشة لعلامة دماس؟ هذا اللي حتشوفوه في التقرير التالي. حبيت كتير النيو كولكشن، حبيت هيك الكواليتي وحبيت الألوان والنعومة اللي فيهم. أنا علاقتي بالمجوهرات علاقة كتير ناعمة وبسيطة. بحب ألبس المجوهرات بس
بكمية قليلة، يعني بحب يمكن قطعة ولا قطعتين تظهر بس مع تيابي. أكيد الستايلست هي بتختار، لأنه صارت تعرف شو أنا بحب وشو بيلبق لي، وطبعا بدي أحط بالآخر أنا ذوقي واختياراتي، يعني لأنه يعني ما في حدا بيقدر يعرف أكتر من الشخص ذاته هو شو بيحب وشو بيلبق له. بحب الدمس البسهم بالافري داي لوكس، لأنه ناعمين، وانا بعتمد لوك الناعم بحياتي اليوميه، وواتشز بس. اوقات بشوف كثير ناس او امراه مثلا بتحب المجوهرات كثير، يمكن بتعرف انه بيلبق لها. اوقات بشوف ناس بيحبوا كمان قطعه ولا قطعتين هيك يشيلون ويلبسون كل يوم. بس يعني أنا بحب تاني احتمال أعطيتك إياه. كل قطعة بيلبق لها ينلبس مجوهرات معها شيء، يمكن باللون أو بالستيل أو بالتعجيق أو بالنعومة. أنا شخصياً أول شيء بتطلع على الخواتم، لأنه أنا بحب الخواتم كتير. أول شيء بيلفتني الخواتم، بعدين بتطلع على غير أشياء. شهرة واسعة حققتها البلوجر الكويتية فاطمة المؤمن، اللي ستايلها محط إعجاب متابعيها، ومن خلال حساباتها على السوشيال ميديا تشاركهم تفاصيل خياراتها الجمالية. بالصدفة صراحة يعني، بس إن كل يوم أحط مكياج الناس تمدحني مثلا، يحبون شيء معين، I start improving. ناتشرال مينيمال، يعني اليوم زدت شوية لأنه ميك اب توتوريال كلاس، بس أحب شيء طبيعي. أنا دائما يعني my tricks are the foundation mix. أحب أخلط concealer مع foundation. This is one trick. Other trick is the lip contour. دائما highlight the middle. It will look يعني your lips راح يصير شكلها fuller. And the mascara. I think the colors, the nudes are very trending, the burgundy very trending, I think that's the colors. I don't like contouring. أحس لازم تسوينه very minimal ومو الكل حلو عليه الكونتور and they can't blend it very well it doesn't look good. Basically, I use يعني مثلا 5 brushes, one for applying the foundation and one for blending the blush and 3 for the shadows. I wouldn't leave the house without my lip liner. أحس إن المرأة العربية تستمتع بالمكياج كارتست، يعني مو شرط إنه مينيمال، بس تحب إنه تتفنن فيه. فاصل ونرجع بعد نتابع فقرات فاشن تايم. بعد الفاصل تتابعون النو ميك اب ميك اب، نصيحة الفلوجر مايا أحمد، حذائكم الرياضي كيف تختاروه؟
أهلا بكم من جديد. اهتموا ببشرتكم وابتعدوا عن الكونتورينج واعتمدوا لطلتكم النو ميك اب. هذا الروتين الجمالي للميك اب بلوجر مايا أحمد. ابدا بحياتي انه ممكن من ورا الانستغرام وصل لهون. الحمد لله يعني it was just يعني unbelievable عن جد ما عم صدق. انستغرام كان مهم لانه كنت عم حط فيه صوري وحط فيه انه it was kind of like friends and family thing بس كان public، فالعالم كانت تجي sometimes على my page تسال اسئله، فهذا الشيء مثل خليني لما صرت جاوب وعن جد اني احس عم فيد العالم يكبر 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 وهلا وصلت هون. so it was like crazy ما يعني غريبه حبيبي. أكتر فيديوز المطلوبة هن how to، كيف بدنا نعمل هيك وكيف يعني مش إنه ميك اب لوك جاهز، بدهم يعرفوا التكنيكس how to contour how to highlight مثلا what are the brushes اللي لازم نستعملهم، إنه اللي basically الفيديوز اللي بتفيد اللي بتعلم شيء. Makeup trick. Okay, this is like the best foundation ever. I mix MAC Strawberry Cream with Urban Decay All Nighter Foundation. You get the best foundation in the history of foundations. Clarisonic, البراون سونيك، كل شيء له علاقه بسونيك كلانزر هذا صار لازم يكونوا essential بالروتين تبعنا بالروتين الليلي تحضير البشره لا تنهار الصبح. بيسكلي لو بدكم تعملوا سكراب للوش او تنظفوا الوش مزبوط نظفوه بالليل قبل ما تناموا. حطوا ماسكات. انا بحب كثير البراند سكيلز. I love Estee Lauder. I love using Glamour Glow لتنظيف الوش كفيس واشز. في تنهار الصبح وشي دائما glowing الحمد لله ما بده شيء. All you need to do in the morning is just wash it with مي نظيفه مي مفلتره and start your makeup and that's all you need. A good skincare will lead to a good makeup look. برفيوم شيء كثير بيرسونال يعني منه مثل ميك اب. برفيوم حسب انت شو بدك تشوفي بشخصيتك وبتحطي برفيوم، بس انا بحب الجورمان كل شيء اشياء هيك فيها بتحسوها ادبل بالعطورات. فنصيحتي للبرفيوم هو انه اوكي في نصيحه حلوه، تعرفوا البرفيوم تبعكم اللي عن جد بيناسبكم حطوه قبل ما ناموا وفيقوا الصبح بتعرفوا if it's yours or not. هيدا اخذتها من حدا كثير مهم بمجال العطورات. دوتس بالميك اب خلص بقى تقطيع كونتور قوي وهيدي صارت مثل القديمه ما انا بقى ب 2017 ما كثير تكيك ذا فيس لما بنستعمل الوان ما لها علاقه ببشرتنا يعني يو هاف تو عن جد جو تو ذا ستور اند سبند تايم ات ذا ستور مش انه شو ما خلص بكون تشتروا نو انفست ان تايم. اللوك اللي عملته هو لوك تعلمته بالفاشن ويك لكذا حد الميك اب ل 2017 كان تركيز بيسكلي على البيرفكت سكين، كيف تخلي يور سكين تكون فلولس ما مبين انك حاطه ميك اب بس بيسكلي انت حاطه كثير ميك اب عليها بس ما بيبين، سو كيف ناخذ هذه الفلولس فينش كانه في نو ميك اب اون ذا فيس، هذا اللي عملته امبارح هون. كيف تختاروا أحذيتكم الرياضية؟ تفضلوا الأشياء المريحة ولا الأشياء الستايلش؟ أسئلة طرحتها خلال حدث إطلاق مجموعة نيو بالانس الجديدة. So New Balance is a brand that is over 110 years old. Our DNA is in performance and running and ultimately helping people move better. 247 is what it says. It's a shoe for every hour of the day. It's that shoe that really bridges what we call performance and lifestyle. It fuses performance midsole with a lifestyle upper, as you can see here, and the Luxe Pack is the pinnacle collection with regard to 247. So it depends. If you're buying a shoe like this, obviously style is important. Comfort is paramount. You know, when we recommend our shoes to customers, whether it's for running or general lifestyle, comfort is key.
colours, and also style. And I think, you know, for us, you know, this product is about sports style. أول شيء بدي أطلع على البراند أنا برأيي، لأنه في كتير عالم they prefer brands على براند، وحتى لو all the brands are good بس في كتير عالم they're biased، يعني بيطلعوا على البراند they are brand very dependent. So أول شيء البراند تكون والشو at the end of the day most of the shoes are comfortable. So هي it's أنا بعتبرها صراحة it's an art. That's why it's really subjective, كتير subjective على للشخص choosing a shoe. It's not as like choosing a car or فيها specification. It's very like it's an art thing. That's how I see shoes. I think first things first, they have to match my personality. You know, like whatever I'm wearing, it has to speak about me and my style and my mood. So first I look at the color and the shape and think, okay, is this a staple piece? Can I wear this with different outfits? Can I dress it up? Can I dress it down? And that's kind of the main like 3 factors that I check. And then color, of course. I love black and white because they go with everything. Literally you can pair with anything. And then off-white, neutrals, those are like the second ones. أكيد الكولر كتير بيعني لي ستايل تبع الشوز. If it was something different, it really matters. هلا brand doesn't really matter as long as it looks really nice. So basically color and style. When I go and buy a shoe, I usually consider the style of the shoe, the color, and mainly the brand. I do care if it's comfortable, but most of the time, if it's something that is very trendy or fashionable, I would definitely buy it. The design of the shoe, the collaboration, the soles, the people that made it. أول شيء بتطلع على الستايل تبعه وبتطلع كمان على شو بدي ألبسه وإذا كمان هو موجود بالموضة نفسها أو لا وإذا هو أهم شيء مريح أو لا. Color and the bottom of the shoes. It has to be white for sure. I like blue color, but if it has white, that would be so good for me. The style. The style is the first thing that I'll look at, then I'll look at like the color and the comfort as well. It's very important. ودحين نكون وصلنا لآخر حلقتنا لهذا الأسبوع. تقدروا طبعا تتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا المخصصة للبرنامج. تابعوني الأسبوع الجاي في حلقة كلها عن الجمال والموضة.